Guten Tag, Schüler, hier ist die Frau Natter. Bitte, öffnet eure Bücher auf Seite 253. 253. On page 253, look down at the bottom of the page at the blue Wortschatzbox. Hört zu und wiederholt. Listen and repeat. Gehen Sie nach rechts. Bis zum Kuhnerplatz. Dann geradeaus. Bis zur Ampel, dann nach rechts. Dann die erste Straße nach rechts. Die nächste Straße nach links. Bis zur Herrschingerstraße. Und wieder nach rechts. Dann geradeaus. Da ist. Now we're going to use the map at the top of the page. Listen to the directions for Aktivität 11. Den Weg zeigen. Follow along as I read the directions. Hier ist ein Teil einer Karte von Mittersendling, einem Stadtteil in München. Beginne an der U-Bahn-Station und folge den Richtungsangaben im Wortschatz. Wohin kommst du, wenn du diesen Richtungsangaben folgst? Here's a part of a map of Mittelsendling. It's a city part in Munich. It's a smaller section of Munich. We'll begin at the subway station and follow the directions in the Wortschatzbox at the bottom of the page. Now, where are we going to get when we follow the directions? Okay, in order to use all the maps in Chapter 9, what you need to know is you need to skadoodle into the map. Remember, like Steve used to skadoodle into the pictures with Blue's Clues? Okay, that's what we're going to do. And as we're looking at this map, we're going to look at it as a bird's eye view and imagine our little person standing down there in the U-Bahn-Station. As I'm standing in the U-Bahn-Station, I'm facing the street that I'm going to step out onto. And the street that I'm facing on the U-Bahn-Station section, I'll be stepping out onto Gardini-Straße. You see where the sausage is? So it's Gardini-Straße that I'll be stepping out into. And then if it tells me to turn left, I would turn basically to the west. And if it tells me turn right, then I will turn to the east. Gehen Sie nach rechts. Bis zur Kuhnerplatz. You're dragging your finger on that street, whatever it might be. Bis zur Kuhnerplatz. Dann gehen Sie geradeaus. Bis zur Ampel. Dann nach rechts. Dann die erste Straße nach rechts. Die nächste Straße nach links. Bis zur Herrschingerstraße. Wieder nach rechts. Dann geradeaus. Da ist. Okay, everybody shout out where you are. You should have ended up beim Bäcker. Yay! If you got to the pretzel, you win. If you didn't, check out the map to see how it should have gone. Gehen Sie nach rechts bis zum Kuhnerplatz. Dann geradeaus bis zur Ampel. Dann nach rechts. Dann die erste Straße nach rechts.
Die nächste Straße nach links. Bis zur Herrschinger Straße. Und wieder nach rechts. Dann geradeaus. Da ist die Brezel. Sie schmeckt. On our Arbeitsblatt, let's do the next section. You can see there's a small map, the same as the map in your text. So if this map is too difficult for you to read, just use the one in your text. The directions are quite simple. Use the map of Mitterzendling to determine how to get from one place to another. In each blank, write either nach rechts or nach links. Let's talk about the preposition nach for 1 second. You know it from the prepositional phrase nach der Schule, which means after school. So in that case, nach means after. And you've seen it in the prepositional phrase nach Hause, which means to home. You are going to home to stay for the day or for the afternoon or whatever. So this is a case where nach means to. So we say nach rechts, which means to the right. We say nach links, which means to the left. Let us begin. Nummer 1. Du kommst aus dem U-Bahnhof und willst zur Post. Remember the verb willst means want. Du gehst also blank. So for this first one, I will help you by translating. We need to first, it says you come out, aus means out. You come out of the U-Bahnhof, which is the same thing as a subway station. Hof also means station. So you come out of the subway and you want to go to the post office. So remember what I said, you must skedoodle into the map and you basically face the street from inside the location. So I'm inside the U-Bahn station facing the street and I'll step out onto that street. And so in order to go to the post office from the U-Bahn station, you are going to write nach rechts. Nummer 2. Du kommst aus der U-Bahn-Station und willst zum Metzger. Du gehst also blank. Think about what a Metzger is. The answer? Nach links. Nummer 3. Du kommst aus der Bank und willst zum Supermarkt. Uh-oh, new location. So I can see that the bank is on Ettelstraße. So I'll say it again. Du kommst aus der Bank und willst zum Supermarkt. Du gehst zuerst blank und dann wieder blank. The answer? Du gehst zuerst nach rechts und dann wieder nach rechts. The word wieder means again, as we know from our 4 times each. So when you see that, that's a dead giveaway that you would have the same command 2 times in a row. Nummer 4. For Nummer 4, we'll be starting at the theater. And as you look at that icon on your map, the street we'll be stepping out into is the street below the theater. I think it's Wessel-Brunnerstraße. So we'll be stepping onto that street below the theater. Du kommst aus dem Theater und willst zur Post. Du gehst zuerst blank und dann wieder blank. Answer? Du gehst zuerst nach rechts und dann wieder nach rechts. Nummer 5. Du kommst aus der Bäckerei und willst zur Post. Okay, there's the bakery. I see where I'm stepping to. Here we go. Du gehst zuerst blank und dann die dritte Straße wieder blank. Dritte. Du gehst zuerst nach links und dann die dritte Straße wieder nach links. And then on the third street, again, to the left. Nummer 6. Du kommst aus der Bank und willst zum Obstladen. I see. Du kommst aus der Bank und willst zum Obstladen. Du gehst zuerst blank, dann die erste Straße blank, dann die zweite Straße wieder blank. Let's look at that again. Du gehst zuerst blank,
Dann die erste Straße, link. Dann die zweite Straße wieder, link. Answer, du gehst zuerst nach links, dann die erste Straße nach rechts, dann die zweite Straße wieder nach rechts. Übung 12. Hör gut zu. An American exchange student is trying to find the produce store, shopping center, and the bakery in Mittersendling. He is standing in front of the butcher's, asking a passerby for directions. Listen to their conversation several times and determine whether the directions given will take him where he wants to go or not. If not, where do they lead him? Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir bitte helfen? Selbstverständlich. Wie komme ich am besten zum Obst- und Gemüseladen von hier? Da gehen Sie hier von der Guardinisstraße, bis Sie in die Ehrwalder Straße kommen. An der Ehrwalder Straße sehen Sie rechts die Mittenwalder Straße. Da gehen Sie dann nach rechts und sehen den Obst- und Gemüseladen auf der linken Seite. Da gehen Sie hier von der Guardinisstraße, bis Sie in die Ehrwalder Straße kommen. An der Ehrwalder Straße sehen Sie rechts die Mittenwalder Straße. Da gehen Sie dann nach rechts und sehen den Obst- und Gemüseladen auf der linken Seite. Und wo liegt bitte das große Einkaufszentrum? Und wo liegt bitte das große Einkaufszentrum? Ja, also ganz einfach. Hier vom Metzger gehen Sie in die Neufriedenheimer Straße, bis Sie zum Hans-Gressel-Weg kommen. Da gehen Sie nach rechts und das Einkaufszentrum ist auf der rechten Seite, gleich nach der Rheinsteinstraße. Und wo liegt bitte das große Einkaufszentrum? Ja, also ganz einfach. Hier vom Metzger gehen Sie in die Neufriedenheimer Straße, bis Sie zum Hans-Gressel-Weg kommen. Da gehen Sie nach rechts und das Einkaufszentrum ist auf der rechten Seite, gleich nach der Rheinsteinstraße. Die Bäckerei hier im Ort, wo kann ich sie finden? Die Bäckerei hier im Ort, wo kann ich sie finden? Die Bäckerei hier im Ort, wo kann ich sie finden? Ja, wie gesagt, von hier gehen Sie auf der Guardinisstraße, bis Sie zur Werdenfelsstraße kommen. Da gehen Sie rechts. Die Bäckerei sehen Sie nach der zweiten Straße auf der rechten Seite. Vielen Dank. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Die Bäckerei hier im Ort, wo kann ich sie finden? Ja, wie gesagt,
Von hier gehen Sie auf der Guardinisstraße, bis Sie zur Werdenfelsstraße kommen. Da gehen Sie rechts. Die Bäckerei sehen Sie nach der zweiten Straße auf der rechten Seite. Vielen Dank. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Now to the back of the Arbeitsblatt. You are looking at the So sagt man das section. You need to be on page 254, Seite 254. Take a look at the green box and please record the different ways to say these expressions in the So sagt man das section. Sub, please pause the video. Thank you. Dankeschön. The verbs fahren and gehen. We already know these verbs. Gehen means to go, just the same way we use it in English. Fahren means to go by vehicle. You are going by train, you are going by plane, you are going by car. We go by vehicle. Sometimes we use the verb fahren just to mean drive. I'm driving a vehicle. Fahren is a strong verb, so when we conjugate it in the du form and in the er, sie, es forms, we will umlaut the a. Conjugations of fahren. Ich fahre, du fährst, with an umlaut. Er fährt, with an umlaut. Wir fahren, er fahrt, Sie fahren. Regarding the command forms, since fahren is a verb that adds